Hi dear friends and students, welcome to English Funda Kolkata. I am your Amit sir. Hope you are well by the grace of Almighty. Now I am going to discuss about a important motivational video which will help you to develop your quality, which will help you a lot to learn more. Okay? আজকে তোমাদের সামনে একটা তুলে ধরছি একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ মোটিভেশনাল ভিডিও, যে ভিডিওটার নাম হচ্ছে কি এ রোলিং স্টোন গ্যাদার্স নো মোস। বাংলা যার অর্থ হচ্ছে চলমান পাথরে শ্যাওলা জমে না। বাট ইট ইজ এ ডিপার ইনার মিনিং, এটার একটা গভীর অর্থ আছে, যে অর্থটা কি হিয়ার stone has been compared with the brain. এখানে স্টোনের সঙ্গে ব্রেনকে তুলনা করা হচ্ছে। চলমান পাথরে শ্যাওলা জমে না। পাথরটা যখন গড়িয়ে যায় তার মধ্যে শ্যাওলা জমে না, কিন্তু পাথরটা যদি দাঁড়িয়ে যায় তার মধ্যে শ্যাওলা জমা মানে আবর্জনা হয়ে যাওয়া। সো ইফ ইউ কালচার ইউর ব্রেন, ইট উইল অলওয়েজ বি ডেভেলপড। তুমি যদি তোমার ব্রেনটাকে সবসময় সচল করে রাখো, ইউ উইল বি হাইলি এডুকেটেড, ইউর কালচার স্পিরিট উইল বি ইনক্রিজড, অ্যান্ড ইফ ইউ don't culture anything, if you put up your brain on a resting condition, it will ironized, মধ্যে পড়ে যাওয়া যায়। So everyone in our life should try to culture, to know the unknown, to develop one's personality, নিজের ব্যক্তিত্বকে বিকাশ করার জন্য অজানাকে জানতে হবে, নিজের মস্তিষ্ককে সবসময় সচল রাখার চেষ্টা করতে হবে। In this way, we can achieve a lot of knowledge in our life. So I hope this video will help you a lot. And if you like this video, please share and subscribe my YouTube channel, English Funda Kolkata. Till then, goodbye.